Williams broadcast ya 2026 elections update nze Williams okutusako ekyo ekiseera kino era nga sikirala tugenze ku kibanja Facebook eri verified with a blue tick ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne tusangayo an update in regards to 2026 elections update kigina kigula nti week ejja nakule baraza nga kuzomeza 20 abekagadi mu bitundu byonna ebyetoloddeyo mwe mugendo mulindirira nga atambuza campaigns ez'enjawulo kyokka nga atera nakule baraza lwerumu Robert Kyagulanyi Ssentamu lwagenda kubeera mu bitundu byekagati n'ebitundu ebyetoloddewawo jange Yoweri Museveni agenda kubeera mu bitundu ebirala by'eggwanga lya Uganda nga ne ba candidates abalala gye bagenda bayina gye bagenda okutambuliza campaigns zaabwe ba presidential candidates okuva mu bibiina by'obufuzi naddala Mafaabi okuva mu FDC Common Man's Party Nkulu Mubaraka Munyagwa One Nation Peasants Party naye ajja kutambulira gy'anatambulira ne Mabirizi ajja kutambulira gy'anatambulira naye tugenza ku Facebook page ne tusangayo an update nga update ene soma poeti gwa tugoberera ku Williams broadcast yagamba shame dictator Museveni and his criminal enterprise continue to get exposed left with nothing to offer and unable to attract the population to listen to his lies after 40 years. There are now orders from chief administrative officers for primary school pupils and secondary school children to attend his rallies. No wonder if you look closely at every event they have held, half of the people you'll see are children, sometimes putting on school uniforms. Let's do what we have to do and redeem our nation from this mess. Hashtag Free Uganda Now. Ekyo ekibadde ku Facebook page eya National Platform Boss Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'olowooza lwaki bino byonna biwandiise. Story no mwesoose n'engiraba waliwo amawulire of course stories sobola okutambula okufuluma n'osooka okugamba kansooke njimma amazzi kansooke njireke obuli kulaba ngetambuza ngeze okulaba BTFM Facebook page ekitaddeko omulaka ngeze okulaba online media ngeze okulaba nga Capital Hill ngeze okulaba ngamba it is a big story. Of course it is a big story already kasamazo girabe wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ninga nkyesigiriza nga mangenda kujja ngenda chibawa. Of course story about kino you headed paper. Of course Adjumant district local government nkulagalwa Kyagulanyi awandise biri nakutegeeza nti nno ebbanga lyonna lye bamaze mu myaka nga ategeeza jjange Yoweri Museveni regime gye maze mu government nditebakyalina kyakuofaringa okutuukira n'okuba nti kati waliwo ne orders ezitoweebwa abaana abato abali mu masomero ga primary ne secondary okubajja ku misomo basobole okusala class bagende beetabe mu rallies butereevu ezajjajja Yoweri Museveni n'agamba nti no wonder bulijjo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'agamba nti ne campaigns zibadde nga zijjuddeko baana bamasomero olumu nga bambadde mu school uniforms ate abalala nze ke nalabako ng'omuntu nga bambadde t-shirts za NRM. Kakati headed paper ekiwandiiko ekitriggerinze post ya Robert Kyagulanyi Ssentamu evudde mu Adjumant District Local Government Office of the Chief Administrative Officer, that is CAO, responsible for gundi emirimu begitambula mu district PO Box yonna n'ebiringa ebyo. Kakati to all head teachers both primary and secondary schools Adjumant district eno kiwandiikiddwa chief administrative officer akwataganya ebyemirimu ku district chief administrative officer edda mwamuyitanga kaawo yabeera kaawo kituufu kati awandiikidde to all teachers head teachers by headmasters headmistresses for both primary and secondary schools in Adjumant district. References drawn. Mobilization and the participation of students pupils during the visit of His Excellency the President of the Republic of Uganda on Monday 20th October 2025 is addressing the head teachers and head mistresses. As you may be aware, the President of the Republic of Uganda, His Excellency Yoweri Museveni, is already in West Nile for his campaign tour, and he will be in Adjumant district on Monday 20th October 2025 at Paridi Stadium starting from 8 a.m. with the public assemble. Nagamba, the purpose of this letter is to authorize you to mobilize students pupils in your various schools to participate attend the rally. Thank you for your usual cooperation. The letter is dated
October 17th, 2025. Ochen James Andrew is the one who wrote the letter, and he is the chief administrative officer at Juman district. Copied the resident district commissioner at Jumani, the NRM chairperson at Juman district, the district chairperson at Jumani, the district education officer at Jumani. That is another update. So my reason for putting up this stream is to ask you questions. Is this for what is your take? Abaana nga babadde bali ku ssomero, abasekendule abamu babatuuse n'okulonda, ddembe ly'abaana ery'obwebanga balimu abatuuse mu myaka egy'okulonda, ogenda okuwuliriza omukulembeze wa NRM ng'ayogera kityoboola eddembe ly'obuntu omuntu bwe bamu, kubanga simanyi oba eno ebadde nawo nja kutuukawo, naye kirina engeri omwana ono agenda kuba akakiddwa okutwalibwa mu Rally ya Jjajja Yoweri Kaguta Museveni nga teyeyagalidde. Omwana ono bw'aba tayagala kugendayo ayina eddembe erigamba nti saagala kugenda mu Rally ya Jjajja Yoweri Kaguta Museveni. Bali ba infants abali mu primary abatannaweza na myaka gironda abamu nga tebanatuuka na kwesalirawo bagendera ku order zaabwe, actually bonakamba gate primary and secondary. Bano abaana bonna bagenda nga beesaliddewo, bagenda kuweebwa omukisa okwesalirawo ogenda ku rally eyo, oba bagenda wansi wa order y'essomero. Nzijukira bwe twabeera mu primary naffe ebiseera bya Yoweri Kaguta Museveni nga amaze okukwata obuyinza, kinajjukirwanga nga buyinja butole primary school. Abantu bennalabako be bano, of course Kisaagundi Ssaabasumba yajja, ennaku zino Kadino Wamala yajja ne tumulaba, ebinja butoolaawo ngira batukunga ffenna ne batukuŋŋaanya. Ssaabataka ebiseera ebyo kati Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yajja ne tumulaba. Yoweri Kaguta Museveni mukwano gw'abangi ebiseera ebyo yajja ne tumulaba era nga batumobilizinga okulaba president. Kakati njagala ntegeere abaana bano bagenda bamobilizinga oba bamobilizinze ebbanga lyonna lye bamaze nga bagenda ne babeera ku rallies ez'enjawulo nga guidelines ezibeera ku masomero nti olina okugondera omusomesa, era wabeerawo akawaayiro ak'omwana ono okwesigalizaayo eddembe ery'obwebwange ery'okusalawo rally wagenda oba bw'atagenda. Abaana bano abagenda okugenda ku rally eno bagenzeeyo nga basobola okuweebwa omukisa okugenda ne ku candidate omulala nga Mubaraka Munyagwa Mugaati gwa Batanga, Nandala Mafaabi, nga wa National Peasants Party, nga Mabirizi, nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, era basobola okugubawa. Kinajjukirwa nti rallies ez'enjawulo ezibadde zigenda mu maaso wabaddengawo intimidations, frustration, disappointments on the side of the opposition, especially when it comes to Robert Kyagulanyi's campaigns and rallies, right from the journeys they have had towards their final destinations where to hold rallies. Nti wabaddengawo okulemesebwa ba chief administrative officers ne ba RCC ne RDCs nga bateekawo emiziziko egy'enjawulo. Ku mulundi guno bwebanga ebbaluwa bw'eti ewandiikiddwa chief administrative officer of the Juman district nga bakunga headmistress and headmasters okukunga abaana b'amasomero, actually sina kubakunga, not mobilizing them but just organizing and then direct them to where Jjajja Yoweri Kaguta Museveni will be on the NRM people. Abaana bano nze nga Kyagulanyi nange banampa omukisa abaana bajje eddembe lyabwe linaaba lityoboddwa. Kati bino bibuuzo byonna bibuuza gwe biteeka mu comment section oba linaaba lityoboddwa. Kanzire ku chief administrative officer Chen. Chief administrative officer enagikoze nga directive. Is it a command? Is it a request? Is it a recommendation? Is it a proposal? What happens if the headmasters and the headmistress don't answer the call of the district administrative officer of Adjumani? So if you not answer zikendedde naye ng'ebibuuzo mbiwulira bingi nnyo. Jjukira nti nze nga Williams broadcast wano ku William erinnya lyange gyonna kyekiri kyonna kyange. Olumu nzija ne mbuuza ebibuuzo ne munnyamba ne mubiddamu. Ku mulundi guno njagala onnyamba onziddemu ebibuuzo bino. Adjumani chief administrative officer ebbaluwa gy'awandiise eno gy'agamba nti the purpose of this letter is to authorize you okubawa olukusa. Amasomero gabadde gasabye Adjumani administrative officer nti twagala kutwala baana ku masomero be basoose muwandiikira. I'm trying to be analytical now because it's like the purpose of this letter actually has just drawn reference and inference mu paragraph ezisoose ebbiri ng'agamba nti nga mwenna bwe mukimanyi nti Robert His Excellency nga mwenna bwe mukimanyi nti
General Yoweri Museveni will be in Adjumani. He's already in Western Nile, and on Monday 20th October 2025 will be in Adjumani. Era olw'ensonga eyo ajja kubeera Paridi Stadium. Mukimanyi ajja kubaayo. Therefore, the purpose of this letter now, I am quoting Ochen, the Chief Administrative Officer of Adjumani District, is saying the purpose of the letter to the headmistresses and headmasters of Adjumani District is to authorize them. My question is, authorizing ababadde bamusabye olukusa oba atidde butya okugamba, therefore I am directing you, I am commanding you, I am requesting you. So this is all subject to your comprehension. Kati taking that to you, agamba the purpose of this letter is to authorize you to mobilize students stroke pupils. Do we need, as me as the headmaster and the headmistress, do I even need to mobilize them? What does the word mobilize mean? Mobilize means nana wange omulungi, nana omulungi, mbadde nkukunga bannange, omukulembeze wo Kyagulanyi agenda kulayira ku Monday. Kolo bannaye tubakubiriza mwenna Kolo Beralika Massachusetts, kulembeze wa malayira ku Monday. Bannange Charles Musoke California, Daudi Kaya, bannange Max South Africa, kulembeze wa Kyagulanyi okuba president alayira ku Monday. I'm mobilizing you. Ndi mubakunga. Then the Chief Administrative Officer is saying, I authorize you to mobilize mukunga abana. You are the headmasters and the headmistresses, for them to go and be a part or participate. Actually, the word is participate. William wasoma analysis mwana. The purpose of this letter is to authorize you to mobilize students, stroke pupils in your various schools to participate, stroke attend the rally. Participation means okwetabamu. Mufunze, mama nyabo tukwagala nnyo mama enalema oye, you're participating. Enalema oye, tajja kuvaawo yo, you're participating. Attendance means atubeerewo wano, kambeerewo wano, top boss oyo ampisaamu eggaali ne Mordecai Mulisa ne baŋŋamba nalya, kambeere ku live yaabwe nange I'll just attend. I've always told people ngankola human resource administration on radio stations ngangamba abantu nti don't come to attend a show on radio kubanga oleeta mutwe kakati nze kagomera abantu ku radio sapienza ngera batusa ko program y'emizannyo ngera batusa ko program. You just attend the show with no value addition. Participating is manning at the mixing console, take a music, strippers, liners, and be active, involve yourself in the program. Don't hammer. So they are calling upon, they are authorizing, the Chief Administrative Officer is authorizing the school headmistresses and masters to mobilize. First of all, bana mwe apa P7 bane munachipe oba mwe mwakitegedde bwe muva mu kirasi y'okumakya ekisooka tugenda kugenda kwekerezia waliyo okulima enguudo. Okitegeera kakati participation abaana nkutegeezeza nti ekisookera ddala participation is like you kwetabamu nobeera mu bannaaye nawe no mobilizing abantu noba guiding. Attendance is meaning yono niwogo nanga Yoweri Kaguta Museveni yayi atugambira ebigambo ebindi emyaka anda maziro kulabawo kyonna kyekiri kamalayo ebbaluwa to attend, participate in the rally. Abana b'amasomero mwe mbeera fees balina okubaayo emikola egyo. Thank you for your usual cooperation. Of course, abeebazizza nabagamba nti nga bulijjo batera okukibeeramu ne enkolagana yaabwe ennungi, enkwatagana yaabwe, abeebazizza n'akopingiramu the resident district commissioner, n'ateekeramu NRM chairperson wa district ya Adjumani, n'ateeramu the district chairperson, n'ateekamu district education officer, that is the DEO. That's why I am asking you onyambeko okutegeera ebintu bino byonna. Abaana bano baina their freedom and the liberty to say we are not a part of this, we don't want to be a part of it. Abaana bano abagenda okutwalibwa ku rally, are they cutting the classes? Are they attending to meet the president
Yoweri Kaguta Museveni as the leader, are they attending to participate in a rally campaigns of the presidential candidate of the NRM? Do they have liberty, freedom, and independence to say no? Also, all that said, if I am national platform, can I also mobilize? Can I also request the Adjuman district education officer, district administrative officer, the district whichever, to also help me authorize the school headmistresses and the masters to mobilize the students to also come and be a part of my rallies, me as Robert Chagulanyi Center of the national platform? Is it okay also? That's where politics will always have the drums of hypocrisy. Engoma of politics, drums of politics can never be driven or cruised on wheels of justice. Nti ojja kwekanga nti kino kye bakoledde Jjajja Yoweri Kaguta Museveni kizza mu byobufuzi bino bye tutera okusomako mu bitabo ebigamba abantu nti the incumbency in most cases is hard to shake. Nti waliwo ebintu ebisigalawo nga Jjajja Yoweri Kaguta Museveni yaayira ebintu byanyumirwa. I've seen and still following until 26 when the Electoral Commission of Cameroon is saying we'll be announcing the final results and who is the next president of Cameroon. But when you listen to radio stations on worldwideradio.com, on streamer.com, and on TuneIn, you listen to intimidations from the government, from the regime, tell the journalists on radio stations and TV stations not to say a thing about what the proceedings of the elections, or right from the campaigns. Nga owulira intimidations from the regime of Paul Biya nga bagamba abantu kino nga byonna bikola because he's holding the mantle, nga yakyakutte omunagiro ogw'okuba nti ye president. Oli bwe yagezaako Kiroma okwerangirira ku Facebook ku intimidations olw'okukyogerako obwogezi munnamawulire mu ggwanga lya Cameroon nti abannange Kiroma yeerangiridde ate nakyo kikuzaalira omusango, and several radio stations are threatened to be switched off. Back to Uganda, mbadde nkutegeeza nti bino byonna nsonyiza obutatunuulira baana bamasomero nti ewoowe ekiswadde baana bamasomero. I'm like, is saying the reason, the purpose of this letter is to authorize you. My question is he authorizing them after them writing to him with the requests of allowing them to mobilize students, or it is his initiative? Or you are allowing them you are authorizing them to mobilize, authorize, obakkiriza beba kusabye bamaze kusaba lukusa, okay, to mobilize. Do students even need to be mobilized, or always directed? I therefore direct you, get out of P7, P5 and 3, 2, 1. Nobatwalanga ekisinde kyende paka ku rally. Okitegeera mulokole. And my other point of attention is abamu bawezezza emyaka egironda. Baana abana omukisa ogugamba nti I have liberty and freedom, I have independence of saying no, I won't attend this rally of Jjajja Yoweri Kaguta Museveni, because you cannot say that all secondary schools in Adjuman, the students especially who are at ages of voting 18 and above, nti bonna bakkiriza mu Jjajja Yoweri Kaguta Museveni. So bonna ogenda bakakayo bagenderwa mpaka, because ojja kwesanga abamu ng'agamaze mpagira munyagwa mugaati gwa bata, mulala gambe mpagira mabirizi, mulala gambe nze nyimiridde nnyo ku Mugisha Muntu, nze ndi nnyo ku Nandula Mafabi, nze ndi nnyo ku Robert Chagulanyi Center. Kakati ogenda batwalira mu kibinja lwa mpaka bagende babeereyo. Oba is another way of providing civic education for them to see what is taking place during these rallies. But which civic education when we already scrapped off civics in secondary school and the political science, political education? So ebibuuzo bingi, answers zitandise okunkendeerako ensonga ki nkugamba nti genda mu comment section ompe your opinions, and this is the Williams broadcast with me Williams, and what you're listening and watching is where 2026 elections update. The answers are minimal when the questions are getting augmented. Diminished are the answers, augmented are the questions. Of authority is given to the district educator, the headmasters and the administrators to mobilize students to go attend the rally. Kyagulanyi naye akikole.
Babatasola Chikora, why not? Babasola Chikora, why? Is it about civic education and political guidance for the leaders of tomorrow, or it is exploitation and manipulation? That and more on Williams Broadcast 2026 Elections Update. Goodbye.